ഹലോ ഗൈസ്, നമുക്കറിയാം നീറ്റ് എക്സാമിന് ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിമിഷവും വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രൂപത്തിൽ വെറും 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഫുൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 100-ലധികം കൺസെപ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോവിങ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഈച്ച് ജീനസ് മേ ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ഫാമിലി. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ്, കാരണം നമുക്കറിയാം ജീനസിന് താഴെ ഒരിക്കലും ഫാമിലി വരില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ഈച്ച് ഫാമിലി മേ ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ജീനസ്. ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ജീനസ് വരുന്നത് ഫാമിലിക്ക് താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ താഴെ ഒന്നോ അതിലധികമോ കൂടുതൽ ജീനസ് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ടാക്സൺ ആണ്. എനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ടാക്സൺ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അവർ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് അത് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്, എസ്പെഷ്യലി മാൻ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, മാംഗോ, വീറ്റ്. ഇതെല്ലാം NCERTയുടെ പേജ് നമ്പർ 8-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസും അവരുടെ ഹൈറാർക്കിയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവരുടെ എല്ലാ ഓർഡറും എല്ലാ ടാക്സോണമിക് ലെവലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്താണ്, ജീനസ് ഏതാണ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം, ഡിവിഷൻ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ചില സമയത്ത് അവർ 2 ഓർഗാനിസം കൊടുക്കും, അതായത് പൊട്ടാറ്റോ അതേപോലെ തന്നെ മാംഗോ. ഈ 2 ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഈ 2 സ്പീഷീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കോമൺ കാറ്റഗറി, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോമൺ കാറ്റഗറി, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം പൊട്ടറ്റോ അതേപോലെ മാംഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീഷീസ് വ്യത്യാസമാണ്. സൊലാനം ട്യൂബറോസം, മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക, അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്പീഷീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, ജീനസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, ഫാമിലിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അത് ഫാമിലി മാത്രമല്ല ഓർഡർ കൂടി. നമുക്കറിയാം പോളിമോണിയൽസ് ആണ് പൊട്ടറ്റോ, മാംഗോ ആണെങ്കിൽ സാപ്പിൻഡിൽസ് ആണ്. ബട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ ആണ്. ക്ലാസ് ഈസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡണേ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഡൈക്കോട്ടിലിഡണേ ആണ്. കാരണം പൊട്ടറ്റോ, മാംഗോ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോമൺ കാറ്റഗറിയാണ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡണേ. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും അതേപോലെ ടൈഗറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോമൺ കാറ്റഗറി ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ. Option 1, mycoplasma completely lack a cell wall. That statement is correct. Second statement, they are the smallest living cells known. അത് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആണ്. They cannot survive without oxygen. But that statement is wrong because they can, it's an NCERT line, they can survive without oxygen. Many of them are pathogenic in animals and plants. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. കാരണം അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് NCERTയിൽ കൊടുത്ത മുഴുവൻ പോയിൻറ്റ്സും ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈക്കോപ്ലാസ്മയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. 0.3 മൈക്രോമീറ്റർ അതാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മയുടെ സൈസ്. അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സെൽസിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൈസ് ടെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലും അതേപോലെ ഡയഗ്രവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടിപ്പിക്കൽ ബാക്ടീരിയ, ടിപ്പിക്കൽ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ, മൈക്കോപ്ലാസ്മ, വൈറസ്, RBC, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സെൽസിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു 2 ഡയഗ്രം അടുത്തടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 93, unlike bryophytes, option 1, male and female gametophytes do not have independent existence in pteridophytes and gymnosperm. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് അല്ല, ജിംനോസ്പംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പമിലാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് റോങ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പം. ഇവിടെയും ടെറിഡോഫൈറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. കാരണം ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ഡൊമിനൻറ്റ് ഇൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പം.
ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. കാരണം സ്പോറോഫൈറ്റ് ജനറേഷനാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റിലും ജിംനോസ്പെർമിലും ആൻജിയോസ്പെർമിലും എല്ലാം ഡൊമിനൻ്റായി കാണുന്നത്. ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് വാസ്കുലാർ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പെർം ആൻജിയോസ്പെർം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും റോങ് ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ആൽഗെ മുതൽ ആൻജിയോസ്പം വരെ, ആൽഗെ, ബ്രയോ, ടെറിഡോ, ജിംനോ, ആൻജിയോസ്പം വരെ ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഡൊമിനൻ്റായി വരുന്നത്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡൊമിനൻ്റ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് NCERT എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാറ്റഗറീസിലും ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ്, ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പം, ആൻജിയോസ്പം ഇതിലെല്ലാം ഏതാണ് ഡൊമിനൻ്റ് കാറ്റഗറി, ഏതാണ് ഡൊമിനൻ്റ് ഫേസ്, ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫേസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 94. Which of the following provide rigidity to the leaf blade and act as a channel of the transport for water, minerals and food materials? Pulvinus, veins, petiole, leaf base. Of course, you know the answer is veins. You know veins and veinlets. ദ എൻ്റെ ലീഫ് ബ്ലേഡിന് കൂടുതൽ റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് വെയിൻസ്. കാരണം നമുക്കറിയാം വെയിൻസിലാണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ്, എസ്പെഷ്യലി സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. സൈലത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസും ഡെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റിജിഡിറ്റി നൽകാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ, മിനറൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ. കാരണം സൈലവും ഫ്ലോയവും നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയിൻസിൽ കാണാൻ കഴിയും. അനാറ്റമിയിൽ ഇതിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം റെട്ടിക്കുലേറ്റ്, ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൽ കാണുന്ന റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ, അതേപോലെ മോണോക്കോട്ട് ലീഫിൽ കാണുന്ന പാരൽ വീനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഡൈക്കോട്ട് ലീവ്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ, മോണോക്കോട്ട് ലീവ്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് പാരലൽ വീനേഷൻ. So similar size of vascular bundle, you have similar size of vascular bundles are present in പാരലൽ വീനേഷൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം പാരലൽ വീനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വെയിൻസിൻ്റെയും തിക്നെസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വെയിൻസ്. ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലും വെയിൻസിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെയിൻസിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പാരലൽ വീനേഷൻ ഓരോ വെയിൻസിനും സെയിം തിക്നെസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. സോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ സൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരലൽ വീനേഷൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് റിപ്പ് വളരെ തിക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കാണുന്ന വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ സൈസും വളരെ വലുതായിരിക്കും. വെയിൻസിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും മിഡ് റിപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി വെയിൻസ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്നായിരിക്കും. സോ ഡിസിമിലർ സൈസ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റിഫ്ലെക്ട്സ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ. സിമിലർ സൈസ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് റിഫ്ലക്റ്റ് പാരലൽ വീനേഷൻ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് plants produces flowers which are irregular in symmetry? Irregular ആക്ച്വലി NCERT കൊടുത്തൊരു വേർഡ് തന്നെയാണ്. അസിമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇറഗുലർ. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ബി നോയിങ് ദ ആൻസർ കെന, ബിക്കോസ് അസിമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെന, അത് തന്നെയാണ് ഇറഗുലർ ഫ്ലവർ. അതോടൊപ്പം അതർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഷ്യ ആൻഡ് ഗുൽമോഹർ. ഗുൽമോഹർ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സൈഗമോർഫിക് ആൻഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഈസ് ആക്ടിനോമോർഫിക്. മസ്റ്റാർഡ്, ഡെറ്റൂറ, ചില്ലി ഈ 3 പ്ലാന്റ്സാണ് ആക്ടിനോമോർഫിക്. സൈഗമോർഫിക്, കാഷ്യ, ഗുൽമോഹർ, പീ ആൻഡ് ബീൻ. ഈ 4 എക്സാമ്പിൾ NCERT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 96. കോംപ്ലക്സ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രാസിലേറിയ, വോൾവോക്സ്, ക്ലാമിഡോമോണസ്, ബോത്ത് 2 and 3. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4, ബോത്ത് 2 and 3. കാരണം നമുക്കറിയാം ഗ്രാസിലേറിയ ബിലോങ്ങിങ് ടു റെഡ് ആൽഗെ റോഡോഫൈസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ കോംപ്ലക്സ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്. ഇനി വോൾവോക്സ് ആൻഡ് ക്ലാമിഡോമോണസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്ലക്സ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇൻ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ after fertilization zygote directly undergo meiotic division, so there is no complex fertilization event. Question number 97. How many of the following plants produce non-motile male gametes? നമുക്കറിയാം ഊഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി മെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് വിൽ ബി മോട്ടൈൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് വിൽ ബി നോൺ മോട്ടൈൽ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളുണ്ട്. NCERT ഐസോഗമി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പൈറോഗേറ ന്യൂലോത്രിക്സ്. സ്പൈറോഗേറയിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് ആർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്പൈറോഗേറ കംസ്.
സ്പൈറോഗേറ ഒരു നോൺ മോട്ടൈൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ക്ലാമിഡോമോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഓൾഡ് NCERTയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ആർ മോട്ടൈൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആൻസറായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഫ്യൂക്കസ് ആൻഡ് വോൾവോക്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഊഗമി. സോ ഇൻ ഊഗമി മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ആർ മോട്ടൈൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മസ്റ്റാർഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഊഗമി. ഇനി മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കേസും അതേപോലെ തന്നെ പൈനസിൻ്റെ കേസും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് ഈസ് ആൻജിയോസ്പേം, പൈനസ് ഈസ് ജിംനോസ്പേം. ബോത്ത് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പേം ബോത്ത് ഓഫ് ദം പ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ മോട്ടൈൽ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ്. Both of them produce non-motile male gametes. Not only male gametes, both male and female gametes are non-motile. In Porphyra belongs to red algae. All red algae members, they do not form any motile gametes. So നമുക്ക് ഈ മസ്റ്റാർഡ്, പോർഫൈറ, പൈനസ് ഇവ എല്ലാം ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പൈറോഗൈറ is also an example for a plant which is producing non-motile male gametes. So Spirogyra, mustard, Porphyra, pinus. So answer is option 3. Question number 111. Which of the following processes make direct use of oxygen? Glycolysis, citric acid cycle, electron transport, all the above. Answer is option 3. Even though glycolysis, citric acid cycle, electron transport, all these are required for aerobic respiration, but the direct use of oxygen only belongs to electron transport. Also in NCERT they have given function of oxygen is limited to the terminal stage. So finally, in fourth complex, cytochrome C oxidase make use of oxygen for the converting H plus ion into water molecule. So you should remember fourth complex is a region where water will be formed by the reduction of oxygen. And also by the time you should remember 4 complexes are involved in electron transport. Complex 1, 2, 3, 4. And out of this, the 4 complex name also you should remember: NADH dehydrogenase, complex 2 succinate dehydrogenase, complex 3 cytochrome BC1, complex 4 cytochrome C oxidase. And one more complex is also the complex 5, but complex 5 is not a part of electron transport system. It is just used for ATP synthesis. That is nothing but ATP synthase enzyme. Question number 112. During one Krebs cycle, number of carbon dioxide released. So the answer is option 2. When you take a single turn of Krebs cycle, acetyl coenzyme enters Krebs cycle. The acetyl part will be having only 2 carbon that will be completely oxidized into 2 molecules of carbon dioxide. I hope you remember the steps where carbon dioxide will be released. So alpha ketoglutaric acid formation, isocytric acid is converted to alpha ketoglutaric acid. Alpha ketoglutaric acid is converted to succinyl coenzyme. During these 2 reactions, removal of carbon dioxide and also formation of NADH also occurs. So these are also the example for oxidation reactions in the Krebs cycle. And also you might be knowing Krebs cycle is also called TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, because the first product will be citric acid. Citric acid is having 3 carboxylic group, so that this cycle is also called tricarboxylic acid cycle. The answer is anyway option 2. Question number 113. Which of the following is a derivative of carotenoid? The answer is option 3. Abscisic acid. IAA, that is an indole derivative. Gibberellic acid is terpene derivative. Cytokine is adenine derivative. The correct answer is abscisic acid. Question number 114. Pollination in which genetically different types of pollen reaches to the stigma. That is the correct answer is xenogamy. Xenogamy is the typical case of cross pollination. During this process, transfer of pollen grains occurs from one plant to another plant. So here genetically different pollen grains can be brought into the stigma during this process. This is functionally and genetically also cross pollination. Xenogamy, even it is functionally cross pollination, but genetically it is self pollination, because actually the pollen grains are coming from the same plant. And autogamy, of course, pollination within the same flower. So the correct answer is option 1. There is an important question actually: on what criteria we are classifying these 3 type of pollination? On the basis of source of pollen. So this is also given in NCERT. The criteria for this classification is source of pollen. Number 115. If a character is controlled by a gene having 3 alleles, then how many different genotypes can be formed with respect to this character? Actually, even this is not an NCERT direct question, but actually indirectly this can be taken as a important question. And here we have a formula for this. Okay, so n into n plus 1 by 2. So for any question
you can use this formula if they're asking about number of genotypes. And here n is actually the number of alleles. So how many alleles are given in this question? N is equal to 3 because they have mentioned a gene having 3 alleles. So we can simply apply this value in this equation. So by applying this formula we can easily get the answer 3 into 4 by 2, and here we will get the answer 6, and here 2 into 3, actually we will get the answer 6. Question number 116. In a variety of caste, green endosperm is dominant over colorless and flattened endosperm is dominant over elongated. When a dihybrid of F1 generation was test crossed, it produced 4 genotypes in the following percentage. So first one, green flattened 48%, and last one you can say colorless and elongated, and actually both of these are parallel. In between we have got two values, 2% and 3%. So we can easily identify which are all non-parental or which are all recombinants. So always you can take the minimum values like 2%, 3%, that will be generally recombinants, and remaining highest values will be parental. So 48 and 47 are highest values, so they are parental. Remaining two are very less number, so they will be taken as recombinant. So the question is calculate the distance between two genes. Actually the answer is very simple, and here we can use a formula for calculating the distance between two genes. Actually recombination frequency formula is used. Recombination frequency formula is nothing but number of recombinants divided by total number of progenies into 100, and here number of recombinants is already given 2 plus 3. You know these two are recombinants, lowest value, and divided by total number is actually 100. That means 5 by 100 into 100, 5 by 100 into 100, so the answer will be 5. So 5 map units is actually the distance. Correct answer is option 3. Question number 117. Guanylate acid can be linked to cytidilic acid to form a dinucleotide. These two nucleotides are bonded by. Actually this is a very important question, and many of the students will make mistake. Actually here they have given to form a dinucleotide. To form a dinucleotide N1, for example this is N1 nucleotide is going to be linked to N2. And if you are going to make a dinucleotide, the bond should be always phosphodiester bond. Okay, phosphodiester bond. But if you are making a base pair using cytidilic acid and guanylic acid, in between there will be 3 hydrogen bond. And here the question is regarding dinucleotide, not about base pair. So the correct answer will be phosphodiester linkage. The correct answer will be 4. So not 2 or 3 hydrogen bond. Actually 3 hydrogen bond will be there in between C and G when we are making a base pair, but here we are making a dinucleotide. So the answer is option 4. Question number 118. Primary transcript can be synthesized from dash chromatins. Of course you have to remember first of all what is primary transcript. Primary transcript is actually not DNA. This is actually the product of transcription. So the primary transcript is nothing but RNA. So RNA can be formed from, that is actually the question. So of course you know RNA can be formed from transcriptionally active portions of the DNA, that is nothing but euchromatin. And euchromatin characters we already know, they are loosely packed and lightly stained. So the correct answer is option 1. Loosely packed and lightly stained region is representing euchromatin. So the correct answer is option 1. And here you have to remember primary transcript is actually representing the product of transcription, that is RNA, but same time you have to remember transcription unit. Transcription unit is actually the DNA, a segment of DNA which is going to be transcribed. And there we studied, already we have seen 3 portions: promoter, structural gene and terminator. That's all part of the transcription unit, not primary transcript. Primary transcript is RNA. Question number 119. Split gene is characteristic feature of eukaryotic organism. Select the correct statement regarding the exons and introns in split gene. Option 1. Introns in DNA cannot be transcribed to RNA. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നാം ഇതൊരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന്, പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. കാരണം ഇൻട്രോൺസ് ഇൻ DNA cannot be transcribed to RNA. Actually introns can also be transcribed to RNA, but that cannot be translated.
Introns already we know introns are non-coding, even though they are non-coding sequence in the split gene, but they can undergo transcription, but they cannot be translated. So that from hnRNA we have to remove introns. In the second option, introns are transcriptionally inactive. That statement is wrong. Even though they are non-coding sequence, but they can undergo transcription, so they are transcriptionally active. Splicing remove introns from DNA. Actually, splicing is not going to remove introns from DNA. Instead, it will be removing introns from hnRNA. Fourth option, sequence that appear. Fourth statement, sequence that appear in mature RNA are exons. That is correct. Because here mature RNA refers to processed RNA. After processing, introns will be removed. Only exons will be left. So the correct answer is option 4. Question number 120. Female wasp use the fig fruit for. Option 1, oviposition. Of course, the correct that point is correct, because they will be using the fig fruit. That is nothing but their inflorescence. Hypanthodium inflorescence can be used as a site for laying their eggs. So oviposition is correct. Nourishing its larvae. That point is also correct, because some of the seeds of the fig plants can be given for this larvae for their food. So first, second correct. Pseudocopulation is not. That is Mediterranean ovaries. So answer is option 4. Answer is option 4. Both 1 and 2 are correct. Number 121. Removal of all starfish from an enclosed intertidal area of the American Pacific coast resulted in. So you might be remembering this. Okay, answer is option 1. Extinction of more than 10 species of invertebrates, not vertebrates. So correct answer is option 1. You know, here the starfish Pisaster, you might have to remember the name of the starfish, Pisaster. So Pisaster was removed, and you know, actually when we are removing a predator, actually in between a prey species, competition will increase. So due to competition, okay, extinction of more than 10 species of invertebrates happen. So the correct answer is option 1. Question number 122. Tapeworm is considered as. Question number 122. The correct answer is option 3. Secondary consumer, because tapeworm is an endoparasite in human. Of course, you know, any animal parasite will be an example for secondary consumer, because this is a parasite that is parasitizing an animal. Animal is already at least a primary consumer. So the worm will be definitely secondary consumer. The correct answer is option 3. You know, but at the same time you should remember plant parasites are primary consumer. Question number 123. Ex situ conservation is served by. So sacred grove, botanical garden, biosphere reserve, national park. You know, out of the options, correct answer is botanical garden. Botanical gardens are example for ex situ. You know, in ex situ conservation, a plant will be taken from its out of natural habitat and it will be kept under human care, especially botanical gardens for plants and zoological parks for animals. The correct answer is option 2. Question number 124. Select the most appropriate ratio of plants expected to be generated in the monohybrid F2. So option 1, 1200 axial is to 125 terminal. Actually here more number will be axial and less number will be terminal, but the proportion is wrong, and here they have given 1200 to 125. Actually this cannot be equated to 3:1 ratio. So the first statement is wrong. Second statement, 3000 white and 1000 violet, and we can equate this into 3:1 ratio, but and here the recessive character is given 3, so that's also wrong. Actually recessive character should be given 1 and violet is actually the dominant, that should be given 3. Question option 3, 3023 constricted and 9075 inflated, and here we can equate this into 1:3. So constricted is actually the recessive trait, and inflated is actually the dominant trait. So we can equate this statement. This option 3 is correct, because even they have given 1:3, and here the 3 is representing the dominant trait and also 1 is representing the recessive, and even we are not going to get not getting the exact correct proportion, exact correctly 3:1. Actually we can simply approximate. When we are approximating these two values, 3023 into 9075, we can get 1:3 ratio, and also here 1 is recessive and 3 is dominant. So the correct answer is option 3. Question number 125. F1 progeny does not resemble either of the parents in.
flower color in antirrhinum species. So that's the correct answer, because in this case F1 plant does not resemble, because this case is representing incomplete dominance. In the case of incomplete dominance, NCERT they have given one line, that does not resemble either of the parent, but it will be producing a trait in between the two. So that's condition is nothing but incomplete dominance. Option 2, flower position in pisum. So it's actually represented by a dominant trait, axial and terminal. So the progeny will be similar to one of the parent. Blood group of human beings. ഇതോടൊപ്പം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ആൽഗെ ടോപ്പിക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനൈസോഗമിയുടെ എക്സാമ്പിൾ. അത് റിവൈസ്ഡ് NCERT-ൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ NCERT-ൽ ആൽഗൽ ടോപ്പിക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനൈസോഗമിയുടെ എക്സാമ്പിളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അനൈസോഗമിയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന NCERT-ൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് യുഡോറിനയാണ്. Eudorina is an example for anisogamous. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ റെഡ് ആൽഗയും ഊഗാമസ് ആണ്. എല്ലാ റെഡ് ആൽഗയും ഊഗാമസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഓൾ റെഡ് ആൽഗെ ദെയർ സ്പോർസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ മോട്ടൈൽ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് ആൽഗെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗ്യാമറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൽഗൽ ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാറ്റഗറി. ഓർത്തിരിക്കണം, ക്ലോറോഫൈസിയെ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് എ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൈറനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. ബ്രൗൺ ആൽഗയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാമിനാരിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ. റെഡ് ആൽഗെ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർ, സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സിമിലർ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് അമൈലോപെക്റ്റിൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 98. In a floral formula, enclosing a figure within bracket indicates. So enclosing a figure within bracket indicates actually the answer is cohesion. Cohesion എന്ന് പറയുമ്പോൾ fusion of units of same word. Fusion of units of same word. Example, gamopetalous. അതേപോലെ ഗേമോസെപ്പാലസ്. ഗേമോസെപ്പാലസ്. ഓപ്ഷൻ 2-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്ഹഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്. എക്സാമ്പിൾ എപ്പിപെറ്റാലസ്, എപ്പിടെപ്പാലസ് or എപ്പിഫിലസ് condition. These are example. Question number 99. Calyx, corolla, andrecium arise above the ovary. നമുക്കറിയാം എബവ് ദി ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിഗൈനസ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഗോവ ഈസ് ദ ആൻസർ, ബട്ട് ബ്രിഞ്ചാൾ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കുക്കുംബർ, റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ. രണ്ട് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിലെ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് NCERT-ൽ പറയുന്നത്: കുക്കുംബർ, റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ, ഗോവ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 types ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്: എപ്പിഗൈനസ്, ഹൈപ്പോഗൈനസ്, പെരിഗൈനസ്. എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം. എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ കുക്കുംബർ, റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ, ഗോവ. ഹൈപ്പോഗൈനസ് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ്, ചൈന റോസ്, ബ്രിഞ്ചാൾ. അത് 3 എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പെരിഗൈനസ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലം, പീച്ച്, റോസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 100. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് സെൽസ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ ഡി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ? നമുക്കറിയാം ഡി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയ സെൽസ് വീണ്ടും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഓപ്ഷൻ 1 മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് വിത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഈസ് റോങ്. കാരണം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അല്ല ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സെൽസാണ് ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. അതും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ആൾറെഡി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ അല്ല, ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് വിത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം NCERT-ൽ ഒരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിവിങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലിവിങ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. Fourth option is also wrong because differentiated cells with or without protoplasm condition ഒരിക്കലും വിത്തൗട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ്. ഡെഡ് സെൽസിന് ഒരിക്കലും ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3.
ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, ഡീഡിഫറൻഷിയേഷൻ, റീഡിഫറൻഷിയേഷൻ. സോ NCERT-യിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 101. ചൂസ് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി ഗ്രാസസ്. നമുക്കറിയാം ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോണോക്കോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. കൺജോയിൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കൺജോയിൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിഗാർഡിങ് റോങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ അല്ല, കാരണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റാണ്. നമുക്കിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെർട്ടൈൻ അബാക്സിയൽ എപ്പിഡമൽ സെൽസ് ഓഫ് ലീഫ് മോഡിഫൈ ഇൻറ്റു ബുള്ളിഫോം സെൽസ്. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് ബിക്കോസ് സെർട്ടൈൻ അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡമൽ സെൽസ്. നമുക്കറിയാം ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡമൽ സെൽസ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ലീഫ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു പാലിസൈഡ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്, കാരണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ല മോണോക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ. സോ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ഓർ മീസോഫിൽ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മീസോഫിൽ സെൽസ് ആണ്. റൂട്ട് ഹാസ് എപ്പിഡമിസ്, കോട്ടക്സ്, എൻഡോഡമിസ്, പെരിസൈക്കിൾ, വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആൻഡ് പിത്ത്. അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മോണോക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലും കാണാൻ കഴിയും. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റോങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 102. ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ്, അതായത് RBC ഹാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ 1 52% പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് 40% ലിപ്പിഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പോർഷനിൽ NCERT-യിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 52% പ്രോട്ടീനും 40% ലിപ്പിഡ്സും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെമ്പറിൻ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം 1950s എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെക്കേഡ്സ് NCERT-യിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർമ്മ വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ തന്നെ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് 1972 എന്ന് പറയുന്ന ഇയറിലാണ്. അതും ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ NCERT-യിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ 5 ഫംഗ്ഷൻസ് NCERT-യിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കും. സെൽ ഗ്രോത്ത്, സെൽ ഡിവിഷൻ, സെക്രീഷൻ, എൻഡോസൈറ്റോസിസ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസെല്ലുലാർ ജംഗ്ഷൻ. ഈ എക്സാമ്പിൾസും അതേപോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 103. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് റോങ് റിഗാർഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ്? റൈബോസോംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എൻ NCERT line. You have to remember. Nuclear pores are formed by the fusion of outer and inner membrane. You should remember this. Okay, ഇതും NCERT line തന്നെയാണ്. Option 3. Cell which are actively carrying out protein synthesis contain larger and numerous nuclei. Actually there is a small mistake here. Nucleoli. NCERT it is given nucleoli. So the answer is option 3. Option 3 is wrong. More number of nucleoli can be seen. It's an NCERT line. Movement of RNA and protein takes place through the nuclear pores in both direction. That's also NCERT line. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം, ഇൻ്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് NCERT-യിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് 2 layers, ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ്. അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം, 10 to 50 നാനോമീറ്റർ. NCERT-യിൽ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും മൈക്രോമീറ്ററിലാണ്, എക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി 2 മെഷർമെൻറ്റ്സ്. വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് 10 to 50 നാനോമീറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ റൈബോസോമിൻ്റെ, പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നിടത്ത് 15/20 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും ഇവിടെ നാനോമീറ്റർ ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം മൈക്രോമീറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 104. ഇഫ് എ സെൽ അറ്റ് മെറ്റാഫേസ് 2 possess 20 chromosomes, then what would be the number of chromosomes in haploid cell produced at the end of meiosis 2? ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് മെറ്റാഫേസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം നമ്പർ N ആണ്. അതായത് പാരൻറ്റ് സെൽ 2N ആണെങ്കിൽ മെറ്റാഫേസ് 2ലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ക്രോമസോം നമ്പർ N ആയി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി N is equal to 20. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് 2 വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ N ആയിരിക്കും, അതും 20 തന്നെ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആൾറെഡി N വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ 20. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി N. സോ ഇറ്റ് വിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 20. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫേസിലും, മൈറ്റോസിലും മിയോസിലും ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും പ്രോഫേസ്, മെറ്റാഫേസ്, അനാഫേസ്, ടീലോഫേസ്, അതേപോലെ പ്രോഫേസ് 1ൽ ലെപ്റ്റോട്ടിൻ, പാക്കറ്റിൻ, സൈഗോട്ടിൻ, ഈ എല്ലാ ഫേസുകളിലും ക്രോമസോം നമ്പറും അതേപോലെ DNA കണ്ടന്റ്, ക്രോമസോം നമ്പർ ആൻഡ് DNA കണ്ടന്റ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 105. വിച്ച് പെയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ സെൽസ്? ഓപ്ഷൻ 1 ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെൽ വാൾ. സെൽ വാൾ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അനിമൽ സെൽ. Second statement, nucleolus and chloroplast. Chloroplast is again not found in animal cells.
Option 3, cell membrane and cell wall. Cell wall is again not found in animal cell. So the correct answer is cell membrane and nucleolus. It is present in both plant and animal cells. So ഒരു comparative account NCERT കൊടുക്കുന്നുണ്ട് plant and animal cell. Even these many structures are absent in plant cell, but centrosome or centrioles are present only in animal cells. Question number 106. If the number of bivalence is 12 in metaphase 1, what shall be the number of chromosomes in cell at metaphase 2? സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈവാലൻസ് നമ്പറാണ്. ബൈവാലൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ ആണ്. യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ബൈവാലൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ. സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. And what shall be the number of chromosomes in cells at anaphase 2? The question is about anaphase 2. You should remember anaphase 2 will be having 2n number of chromosomes. But anaphase of mitosis will have 4n, but anaphase 2 of meiosis 2 will be 2n. Actually the question they have given n is equal to 12. So in anaphase 2, 2n is equal to 24. The answer will be option 3, 24. Question number 107. A cell has 16 chromosomes at prophase 2. What would be the number of chromosomes in prophase 1? You know, prophase 2 is actually representing n case, because after meiosis 2 chromosome number will be reduced to half. So n is equal to 16 is already given. Here the question is about what will be the number of chromatids, not chromosome, number of chromatids at prophase 1. As you know, prophase 1 will have chromosome number will be 2n, but when you take the chromatid number it will be 4n, because if you take any chromosome there will be 2 chromatids, so total number of chromatids will be 4n. So the answer will be option 3, 64, because already n is equal to 16, 2n is equal to 32, and 4n will be the answer because each chromosome has 2 chromatids, so answer will be 64. Option 3 is the correct answer. Question number 108. In trees, death of protoplasm is essential for a vital function such as, that means death of a plant cell can also have some essential functions to perform. So the answer is option 3, water transport, because you know water transport is mainly done by xylem. Xylem, majority of xylem members like xylem trachea, vessel and xylem fibers. Except xylem parenchyma, all the xylem components are dead. This death of the plant tissues that is very essential for the water transport, because when you see a xylem vessel there should be a gap inside, then only water can easily be transported. So death of the tissue, that means loss of protoplasm, can help in some physiological functions like transport of water. The answer is option 3. At the same time, when you take phloem is having 4 components, out of which only one is dead, that is phloem fiber, remaining all are living. Question number 109. The source of oxygen liberated in photosynthesis in green plants is. Question number 109. The correct answer is option 2, because you know water during photosynthesis, especially during photolysis of water splits into 2H++ half O2, and this half O2 will be released as O2 during photosynthesis. In higher plants, water is actually used as a suitable oxidizable agent. Photosynthesis, hydrogen from a suitable oxidizable agent reduces carbon dioxide to carbohydrate. In some sulfur bacteria, as we know, H2S will be used, but in higher plants and also cyanobacteria, they use H2O as the oxidizable agent. In bacteria they release sulfur, but in higher plants they release oxygen, because both of them can give hydrogen for reducing carbon dioxide. At the same time, the remaining part will be released as gases. Sulfur gas is released in bacteria, oxygen will be released in higher plants. So answer is option 2. Question number 110. Which of the following is phosphorylation? Production of ATP from ADP, that is the correct answer. Not production of NADP, not synthesis of ADP from ATP. Actually this is removal of phosphate. Production of PGA, that's also not. The correct answer is option 1. You know, phosphorylation. So for oxidative phosphorylation we studied in respiration, and photophosphorylation during photosynthesis. Also you should remember the word cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation. Very important part, cyclic photophosphorylation does not release oxygen. You know, the main product will be ATP, and there is no release of oxygen during cyclic photophosphorylation because there is no water splitting. But during non-cyclic photophosphorylation, ATP is formed, NADPH is formed, and also oxygen is released. The correct answer is option 1.